Good afternoon and welcome to the State News. I am Kayode Adebayo. Nigerians resident in Osun have appealed to the federal government to urgently intervene in curbing the inflation rate in the country by subsidizing the materials used in the production of bread. They made the appeal against the backdrop of the alarm raised by the master bakers that the popular staple food might disappear from the menu of the common man as a result of high cost of production. Oluchi Amuda completes the story. Bread is one of the most popular staple food in Nigeria. Its popularity stems from the fact that it is readily available, filling and appeal to all classes of people. In the past, bread used to be one of the most affordable staple food in the country, but the reverse seems to be the case now. The harsh economic climate in Nigeria, which has continually led to increase in the prices of goods and services, most especially foodstuff, did not spare the bakery industry, which often boasts of being one of the largest employers of labor in the country. This was probably why the stakeholders in the industry cried out to the federal government to save the bakery industry from total collapse. One of the bakers in Nigeria, Abubakar Jelili, said the rise in the prices of raw materials occasioned by the galloping inflation is trying to force them out of business. Recover the money, it will be a problem. You go and buy flour like 19,500 or 20,000, and you are not going to produce what will recover your money back. For you to get a game, you will be getting a loss because of the high of the boost of this flour and sugar and butter and some materials we're using for the bread. Speaking in the same vein, the state chairman of the Association of Master Bakers, Alhaji Ganiyu Bakari, said only the federal government can bail Nigerians out of the impending scarcity of bread, as urgent intervention is needed in subsidizing the prices of raw materials such as flour, yeast, sugar, among others. All these things are too cost for master baker to produce the bread. We try to meet federal government for several many times in order to help master bakers, because in Nigeria, apart from governments that employ workers, master baker is the second person in Nigeria that employ bakers. Mr. Oluwabengo Lanrewaju is a Nigerian who believes that the federal government should intervene in the sector to not only save the masses from hunger, but to also secure the jobs of millions of people who rely on the bakery industry for their daily bread. According to him, the country is already battling serious insecurity issues occasioned by high rates of unemployed youth, and abandoning the bakers at this critical point in time might worsen the situation. If truly the federal government to help the masses, so they have to do something very, very, very quick. Having said that, we advise the federal government to quickly intervene to this issue before it go viral. More than this. Oluchi Amuda, OSBC News. Elect Senator Ademola Adeleke has warned against diversion and looting of government assets and public properties. Senator Adeleke, in a release by his spokesperson Rashid Olawale, also alerted the public over alleged move to convert to private ownership government assets ahead change of government. According to the statement, Senator Adeleke is in possession of complete records and inventory of what was handed over to the government by his predecessor, as well as true state of Osun finance and properties. In the meantime, Osun State government has described as untrue claim by the governor-elect Senator Ademola Adeleke and the People's Democratic Party that government officials are diverting or looting government assets and property. Responding to the allegations by the governor-elect, the State Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemade, noted that Governor Adegboye Itola does not have a background of pilfering or misappropriation of funds, saying that the records are there for verification. Mrs. Egbemade also denied the allegation of 17 billion naira loan to prosecute the election, describing Oyetola's government as responsible, adding that it has discharged its duties meritoriously. Nigerians have been admonished not to let down their guard in activating all hygiene precautions against the deadly Marburg virus, which has been reported in the neighboring Ghana.
Special advisor to the governor of Osun State on Public Health, Dr. Shiji Olamijo, who gave the admonition while reacting to the discovery of the virus in Ghana, noted that if Nigeria could combat COVID-19, it could battle any virus. Marburg virus is a deadly virus. It kills 50% of those people that it infects. And in some cases, especially the harmful strain of it, can kill up to 88% of those people that it infects. It means if the harmful strain infects 100 people, 88 of them will die. That's to tell that we have to be very careful. And it is caused by fruit, bats and contact with infected person, infected surfaces or infected material. That is where we can contact it. People should be very careful in terms of contact, in terms of maintaining hand hygiene, materials they touch and, the surfaces they touch or they interact with, so as to be off the hook of this deadly virus. Now, before, it is usually in Uganda and Guinea that we heard of it, but now it has been discovered in our neighboring country, Ghana here. It means we have to be extra careful in terms of maintaining the usual protocol of public health that we have been, hammering since the time of Lassa fever to COVID. We have to avoid larger gathering, know who you interact and, share your body contact with. And those people, especially the farmers, who may have interaction with the fecal matter of the fruit bats, should be extra careful. Tell the people of Osun that the Oyetola's administration is committed to healthy living and places premium on the health of the citizenry. There are measures on ground to curtail it, because having succeeded in the war against COVID-19, I doubt if there is any other virus escalation or epidemics or whatever that, by the grace of God, Nigeria will not be able to cope with. People should not panic. The government of the state of Osun, under the leadership of Alhaji Gboyega Oyetola, is irrevocably committed to the health of the citizenry. As a government, we have started, awareness campaign through radio, other media, so as to sensitize our people against this virus. Though it has not been discovered in Nigeria, but Governor Oyetola is a proactive person. So as a state, we have been proactive about it, resensitizing our surveillance antenna across the state, so as to nip in the bud in case it rears its ugly head. People should not panic, they should go on with their businesses, but maintaining high level of personal and hand hygiene. That ends the state news on OSBC TV. Please join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
Atótó arére o ẹ̀yin ènìyàn ẹ ǹlẹ́ o. Ká fọ́mọ lọ́yàn ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ká fọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. Ìlera ọmọ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ọpọlọ ọmọ ó lè dàgbà kó lè jí pépé. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. Ọ́fíìsì aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń ké tantan pé a kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. A duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. Kásán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba àpapọ̀ pé kó gbé ìgbésẹ̀ akin láti fi ìwójútùú sí bí gbogbo nǹkan ṣe gbówó lórí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà míì táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń ṣe búrẹ́dì yóò fi máa rí èròjà tí wọ́n fi máa ṣe búrẹ́dì.
àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàrọwà náà látàrí bẹ́gbẹ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe búrẹ́dì sí láwọn ogun lè yanṣẹ́lódì látàrí ìbéròjà ohun tí wọ́n fi ń ṣe búrẹ́dì sí gbówó lórí. Oníròyìn iléeṣẹ́ Ọlúchi Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó mú bọ̀ rí látẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè. Pàtàkì lára oúnjẹ tó gbajúgbajà lórílẹ̀‐èdè yìí ni búrẹ́dì jẹ́ ohun tó sì mú ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ kó sẹ́yìn bó ṣe jẹ́ oúnjẹ tó ṣe é sáré jẹ fún gbogbo èèyàn. Ṣáájú àkókò yìí ọ̀kan lára oúnjẹ tówó rẹ̀ kò gúnpá ni búrẹ́dì jẹ́, ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí. Ètò ọrọ̀ ajé tó sapá kan jọ̀mọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí tó ti mú káwọn nǹkan gbówó lórí lọ́jà kò yọ àwọn tó ń pèsè búrẹ́dì náà sílẹ̀. Tá a bá sì ní gbàgbé, àwọn tó ń pèsè búrẹ́dì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó ń gbà àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí. Èyí gan la lè sọ pé ó mú káwọn tọ́rọ̀ ìpèsè búrẹ́dì kàn rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó tètè wá nǹkan ṣe sí bí àwọn ohun tí wọ́n ń lò fún ìpèsè búrẹ́dì tó gbówó lórí gègé yóò ṣe wálẹ̀ kẹ́ka náà má bàa kó gbà wọlé. Ọ̀kan lára àwọn oníléeṣẹ́ búrẹ́dì lórílẹ̀‐èdè yìí, Abubakar Jelil, ṣàlàyé pé bí owó àwọn ohun tí wọ́n fi ń pèsè búrẹ́dì ṣe gbówó lórí sì fẹ́ jẹ́ kẹ́ka náà dẹnu kọlẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ sí alága ẹgbẹ́ oníbúrẹ́dì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Alhaji Ganiyu Bakare, ó sọ di mímọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ nìkan ló lè ra àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí kalẹ̀ lọ́wọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ìpèsè búrẹ́dì nípa rírí dájú pé àwọn tí wọ́n fi ń pèsè búrẹ́dì bíi flour, yeast, ṣúgà àtàwọn nǹkan míì rọjú lọ́jà. Búrẹ́dì oúnjẹ mẹ̀kúnnù ni. Ohun búrẹ́dì ò sí tán láti fara ní ara torí pé láti bí ọdún bíi 4 sẹ́yìn síbi tá a wà yìí ni ọ̀rọ̀ fúláwà àti gbogbo nǹkan tá a fi ń ṣe búrẹ́dì ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé owó lórí. Pàápàá jùlọ ní ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ó lágbàá jẹ́ pé mi ò lè lú ẹ̀ rí. Fúláwà ara fúláwà 19,000 naira níbẹ̀ lọ́dún ní January, fúláwà ti di 29,000 naira náà. Ṣúgà rà ní 70,000 naira níbẹ̀ lọ́dún yìí, ṣúgà ti di 28,000. Láìlọ́ọ̀nù ò ṣe é wí, bẹ́ẹ̀ ni dísù, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan oríṣiríṣi. Gbogbo ẹ́fọ́ọ̀tì dẹ̀ ni oníbúrẹ́dì àgà fún gbogbo ẹgbẹ́ búrẹ́dì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti láti bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣèpàdé. Nínú ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Olúwagbémigan Láńrewájú, onítìjọba àpapọ̀ bá tètè gbé ìgbésẹ̀ yóò ra àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí kalẹ̀ lọ́wọ́ ebi, yóò tún pèsè iṣẹ́ fún àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀ka náà ni wọ́n ti ń róúnjẹ òòjọ́ wọn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, làrùn tó mú kẹ̀kẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí mẹ́ẹ̀ ní àfikún pé tí nǹkan bá ń rí bó ṣe ń rí lẹ́ka ìpèsè búrẹ́dì ó ṣeé ṣe kí nǹkan tún burú jáì. Kí federal government kí wọ́n ti dá sí ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ kọ́mọkọ́mọ because búrẹ́dì jẹ́ oúnjẹ tó pé àwọn ojú Ọlọ́run máa ń jẹ búrẹ́dì kó tó di pé ó di pé wá àwọn olówó ìkànnì máa jẹ so láti lè má jẹ́ kí ó wá tó ní aráàlú lára sí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Èmi á máa gba ìjọba nímọ̀ràn pé kí wọ́n ètè bá wa dá sí báyìí ká ètè ràn wọ́n lọ́wọ́. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè fún iléeṣẹ́ OSBC. Gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣèkìlọ̀ pé kíjọba ìpínlẹ̀ yìí má ṣe darí owó ìlú tàbí dúkìá gba ibòmíì lọ. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè ṣèkìlọ̀ inú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ rẹ̀ Rasheed Ọláwálé fi síta. Bákan náà ni àtẹ̀jáde ọ̀hún ta àwọn aráàlú lólobó nípa pé ìjọba tó wà lóde fẹ́ sọ àwọn dúkìá ìjọba kan di aládàáni ṣáájú àkókò tí èkú idà yóò bọ́ sọ́wọ́ gómìnà tí àwọn aráàlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ní Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè ní àkọsílẹ̀ nípa ohun tí ìjọba ànáfà lé ìjọba tó wà lóde lọ́wọ́ nígbà tó dé ọ́fíìsì tó fi mọ́ àkọsílẹ̀ nípa ètò ìṣúná àti dúkìá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní báyìí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ lẹ́sùn tí gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP fi kàn pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí fẹ́ darí dúkìá ìjọba gba bòmíì lọ. Kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìtanijí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé sọ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta pé ìjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kò lákọsílẹ̀ ìpàsípààyò owó bíi tí wù kó mọ̀. Bákan náà ni arábìnrin Ẹgbẹ́mọdé ní irọ́ gbò ní ìròyìn pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti lọ gba ẹ̀yáwó bílíọ̀nù 17 náírà láti fi jẹ́jọ́ lórí ètò ìdìbò nígbà tó ṣàpèjúwe ìjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá bíi èyí tó mọ ohun tó ń ṣe. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Adégbóyèga ń mọ̀rọ̀ ìmọ́tótó lọ́kùnkúndùn lọ́nà àti dènà àjàkálẹ̀ àrùn tuntun tí ròyìn fi hàn pé ó ti wà nílẹ̀ Ghana tó jẹ́ lámúlégbè ilẹ̀ yìí ìkàlẹ̀ lásìkò tó ń fèrò rẹ̀ hàn. Ó sì láyé pé ní tó bá mú kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó fi ṣẹ́gun àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 kò lè ṣòro láti fi ṣẹ́gun àyíkéyìí àjàkálẹ̀ àrùn míì tó bá bẹ́ sílẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i.
Marburg virus yìí virus tó yára pani ni. Àkọsílẹ̀ àti àyẹ̀wò sọ fún wa pé tó bá mú 100 èèyàn 50 nínú ẹ̀ ló máa kú, ló máa pa. Ó tún wá ní ẹ̀ka kan ẹ̀yà kan ọmọ ìyá kan tó gbìn 150 ló máa pa. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ kíyèsára. Kò tí ì sí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, kò tí ì sákọ̀lẹ̀ rẹ̀ títí dèní. Ṣùgbọ́n ó ti wà ní orílẹ̀-èdè alámúlégbè wa nílùú Ghana nílẹ̀ Ghana. Yorùbá sọ pé ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ló ń pa á fún ni. Káwọn ènìyàn má bẹ̀rù kan rí i pé ṣàlóògùn nípa pé wọ́n kóra jọpọ̀ wọ́n lẹ̀ mára ẹni wọ́n sì fọwọ́ wọn déédéé. Bíbó láti lè rí àwọn àdán ló kọ́kọ́ máa ṣe nípa ìgbẹ́ wọn tàbí oúnjẹ tán pọ̀ lẹ́nu. Tó bá ti wá mú yàn, ẹni tó bá ti mú yẹn tó bá fara kàn yàn èèyàn lè kó, tàbí ẹni tó ti mú yẹn ó ti fọwọ́ ra ó ti jókòó lébì kan tàbí ó ti sùn lé síbì kan téèyàn náà tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó lè mẹ́ni yẹn. Tó bá sì wá jẹ́ pé bóyá aṣọ tàbí ohunkóhun tí èèyàn bá ti fara ẹni tí nǹkan ti ṣe tó ti mú tó bá fara kàn bóyá àwọn tó ń wọṣọ ara wọn ó lè mẹ́ni yẹn náà. So gbogbo èyí ni ká rí i pé àṣà fún tá a bá ti sáfẹ́ yìí kò ní sí wàhálà. Ọ̀mọ̀wé Ọlámíjú fi dáhùn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lójú pé ìjọba gómìnà Oyètọ́lá mọ́rọ̀ ìlera àwọn aráàlú lọ́kùnkúndùn, ìdí sì ní tí kò fi yẹ kí àwọn ará. Àwa gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ sọ àsùnpìyè. Mo sì mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ nípa ètò ìlera ẹ̀ka tó ń bójútó ìlera Nàìjíríà pàápàá jùlọ àjọ NCDC wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀. Àwa pàápàá jùlọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà ti pàṣẹ pé ká rí i pé gbogbo tá a bá máa músà lóògùn ní ká músà lóògùn. Pé fáírọ́ọ̀sì yìí Marburg yìí kò gbúdọ̀ sọ ẹ̀mí kankan nù nípínlẹ̀ yìí.